Hi students. Last class we had discussed about British administration, isn't it? Do you remember the chapter name? That expansion of trade to territory. That is expansion of the trade in India by the Britishers. The last class we had discussed about Battle of Plassey, British administration, Furman, etc. And we continue the same lesson, and here we have another topic, that is the Tiger of Mysore, who's known as Tiger of Mysore. That everyone knows the answer. Yes, exactly, it is Tipu Sultan. The next topic that comes to, that is the Tipu Sultan and the Tiger of Mysore. During the period of Britishers came to India, during that period, the Mysore has an enormous trade, and it's the richest trading area in India. And there were flourished different types of trading items, and cardamom, ginger, pepper, sandalwood, etc. are exported from Mysore. And during that period, the Mysore was under the control of one of the famous ruler, Hyder Ali, and his son Tipu Sultan. And at that time, the Britishers, they were trying to capture Mysore. That means they were used Mysore as a trading purpose. They were exported cardamom, ginger, pepper, and sandalwood through the kingdom, through the port of Tipu Sultan's kingdom. But the Tipu Sultan, he was against the Britishers, and he stopped the export of sandalwood, cardamom, pepper through the port of his kingdom. And he also disallowed the local merchants to act or to contact trade with English East India Company. അതായത് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഫേമസ് ആയ രണ്ട് റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ഹൈദരാലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ? ഈ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും ഹൈദരാലിയുടെയും കാലത്ത് മൈസൂർ അത്രയും പവർഫുൾ കിങ്ഡം ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് മൈസൂറിന് മുകളിൽ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം മൈസൂർ വാസ് എൻ എനോറംസ് റിച്ച് കൺട്രി ഇൻ കാഡമം ആൻഡ് പെപ്പർ. അതായത് കാഡമം, പെപ്പർ, സാൻഡിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു മൈസൂരിൽ. അത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ദേ എക്സ്പോർട്ട് ദീസ് ഐറ്റംസ് ത്രൂ ദ പോർട്ട് ഓഫ് മൈസൂർ. അതായത് മൈസൂരിലെ പോർട്ട്, തുറമുഖത്ത് കൂടിയാണ് അവർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും, അതായത് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് വെൻ the Tipu Sultan became the ruler, he stopped the export of these items. അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഡിസ്അലൗഡ് ദ ലോക്കൽ മെർച്ചൻസ് ടു കോണ്ടാക്ട് ഓർ ടു കണ്ടക്ട് ട്രേഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. അതായത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ട്രേഡേഴ്സുമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റോപ്പ് ദ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ആൻഡ് ഹി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ റിലേഷൻ വിത്ത് ഫ്രഞ്ച്, ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഹി മോഡേണൈസ്ഡ് ഹിസ് ആർമി. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു ഫേവറബിൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിനായിരുന്നു. ദെൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരൊരു ആർമി ഫോം ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ റിലേഷൻ of the Britishers and Tipu Sultan. But the Britishers, they were considered that the Tipu Sultan and the Hyder Ali, they were dangerous, arrogant leaders. They also have a type of arrogant relation with Tipu Sultan, because Tipu Sultan stopped the trade with the English East India Company, and he disallowed the local merchants also. As a result of this, there were 3 wars between Tipu Sultan and English East India Company. At only last war, so 3 war, at last war only Britishers defeated Tipu Sultan and killed at Srirangapatnam or Seringapattana. And as a result of this,
automatically the Mysore administration of the Mysore to hand over to Vodayar, former dynasties of Vodayar dynasties, and Britishers appointed subsidiary system or subsidiary alliance system in Mysore. അതായത് 3 വാർ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും ടിപ്പു സുൽത്താനും തമ്മിൽ നടന്നു. ആ ലാസ്റ്റ് വാർ സെറിംഗപട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടന്ന ലാസ്റ്റ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് മൈസൂർ സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താനെ മൈസൂരിലെ സുൽത്താനെ കൊല്ലാണ് ഉണ്ടായത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈസൂർ ടിപ്പു സുൽത്താന് മുമ്പേ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശമായിരുന്നു വോദയാർ ഫാമിലി എന്നുള്ളത്. നൗ ഓൾസോ ഹാവ് വോദയാർ ഫാമിലി, വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഫാമിലി. നമുക്കറിയാം കൊട്ടാരം, നമ്മൾ മൈസൂരിൽ പോകും, മൈസൂർ പാലസ് കാണാം, അവിടെ വോദയാർ ഫാമിലീൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ഫാമിലിക്ക്, വോദയാർ ഫാമിലിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. അതോടുകൂടിയിട്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ അധീനതയിൽ, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളായി. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം. ഐ തിങ്ക് യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം മീൻസ് കമ്പനീൻ്റെ ആർമീനെ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റൂളേഴ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് സബ്സിഡറി അലയൻസ്. The next topic, that is the war with Marathas. That means the English East India Company also fought the war with the Maratha power. The previous we discussed the war with the Mysore Sultan or Tipu Sultan, and the next topic, the Englishers fought war with the, from the 18th century they war made with the fought with the Marathas. And at the last war, third war, the Panipat, at the war in took place in Panipat. In this war, the Marathas' power was crushed by English East India Company. There's a series of war. First war, Anglo-Maratha war. There's no victors during that time, and the war entered with the Treaty of Salbai. And second Anglo-Maratha war, and the English East India Company became the ruler or became the winner, and they were control some of the portions of Yamuna River, and Orissa become under the control of English East India Company. And the last Anglo-Maratha war, the entire power of the Marathas was crushed by English East India Company, and they were sent the leader of Maratha, this is a Peshwa, sent to jail and give some kind of pension. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് മൈസൂരിനെ പോലെ തന്നെ മറാത്ത പവറുമായിട്ട് വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ വർ ഷാറ്റേർഡ് ദ എൻറ്റയർ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡൽഹി. അതായത് ഡൽഹി എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വിഭജിച്ച് പല രീതിയിൽ അവർ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മറാത്താസുമായിട്ട്, മറാത്താസ് മീൻസ് രാജവംശമാണ് മറാത്ത. ആ മറാത്ത രാജവംശമായിട്ട് ഇവർ യുദ്ധം നടത്തി, 3 വാർ നടത്തി. 3 വാറും ഉണ്ടായി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വാറിൽ എൻഡ് ചെയ്തത്, ദ ഫസ്റ്റ് വാർ എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് സാൽബൈ. ട്രീറ്റി മീൻസ് ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ധി. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും മറാത്താസും തമ്മിലൊരു സന്ധി പ്രകാരം, ഒരു ട്രീറ്റി പ്രകാരം, അതിൽ ആ ട്രീറ്റി പ്രകാരം ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ ഇസ് എ നോ ക്ലിയർ വിക്ടർ. ഒരു ക്ലിയർ ആയ ഒരു വിക്ടർ അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ അഗെയിൻ took place, but during that time the Britishers captured the place of Orissa and some of the portion of Yamuna River. അതായത് കുറച്ച് ഒറീസയുടെ ഭാഗങ്ങളും കുറേ യമുന റിവറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഇവർ അണ്ടർലൈൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വാർ അറ്റ് പാനിപ്പത്ത്, ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി entirely crushed the Marathas' power, and they were sent the leader of Peshwa, Marathas leader known as Peshwa, sent to jail. The next topic, that is doctrine of lapse. We know that the Britishers, they were always tried to expand their territory by annexing Indian territory. That is, we know that before the Britishers, India was divided into different princely states, and these princely states, the British government, Britishers, they were tried to annex with their own territory. Annex means ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോളിലെ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറീസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അനക്സ് മീൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്, they were always tried to expand their territory. And during the time of 1848 to 1856, India was ruled by the Lord Dalhousie.
He was a governor general during that time. And he declared or he introduced a new policy, and that is known as doctrine of lapse. According to this doctrine, it declared that if an Indian ruler or Indian king died without any male heir, and his kingdom would lapse. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിന് അനന്തരാവകാശി മെയിൽ ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് മകൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ മകനില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു ടെറിട്ടറി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പോളിസി ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് annexed so many territories, Satara, Sambalpur, and this Jhansi, etc. And at last they were annexed the territory of Oudh. And from there the revolt of 1857 was broken. അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ കിങ്ങിന്, ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ രാജാവിന്, നാട്ടുരാജാവിന് മെയിൽ ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു അനന്തരാവകാശി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അവരുടെ അണ്ടറിലാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ റൂളേഴ്സിന് അവർക്ക് ഒരു മെയിൽ ഹെയർ, അതായത് പിന്തുടർച്ചയ്ക്കായിട്ട് മക്കളില്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് they were annexed so many places, and at last they were annexed the famous place that's Oudh. ഔദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അനക്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അനക്സ് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു. അതായത് അത് ആ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. The next topic, that is setting up of a new administration in India. During the period of 1773 to 1785, India was under the control of Governor General Warren Hastings. Warren Hastings played a significant role in the expansion of company's power in India. And he captured many territories, not only Bengal, Madras and Bombay. And during the time of Governor General of Warren Hastings, India was divided into a number of administrative units. And these administrative units are known as presidencies. And during that time, 3 important presidencies, they are Madras, Bombay and Bengal. And each of the presidencies were under the control of governor. That means each presidency have their own governor, and the complete leadership of entire presidency was under the control of Governor General. അതായത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഇന്ത്യ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ പവർ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ മാത്രമല്ല അയാൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്, പല സ്ഥലങ്ങളും ബോംബെ, മദ്രാസ് ഒക്കെ ഇയാളുടെ അണ്ടറിലാക്കി. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് ഭരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യനെ. അതിൽ 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബോംബെ, മദ്രാസ് ആൻഡ് ബംഗാൾ എന്നുള്ളത്. ഈ ഓരോ പ്രസിഡൻസിക്കും അവർക്കൊരു ഗവർണർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യം നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡായിരിക്കും, ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്. ആ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. From 1772, a new system of justice was introduced in India. That is, each district have 2 courts, civil court and criminal court. Criminal court means it's a Faujidari Adalat. Criminal court known as Faujidari Adalat, and criminal court known as Diwani Adalat. That means each district have 2 courts, civil court and criminal court. And this criminal court is it was always under the control of Mufti and jurist, and it was headed by under the control of collector. Mufti and Qazi means as a judge and jurist. These were the members of criminal court, and they were function under the control of collector. And during that time, the Hindu leaders and Muslim leaders, they were interpreted the Indian laws, and all the courts, they were under the control of Britishers. But all the laws in India, there's a local laws that is based on Dharma Shastras.
അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കോർട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു, 2 കോർട്ട്, ക്രിമിനൽ കോർട്ടും സിവിൽ കോർട്ടും. ഇത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസി മുഫ്തി, അതായത് പൊസിഷനാണ്. ജൂറിസ്റ്റും ജഡ്ജൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കോസി മുഫ്തി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ആ ജഡ്ജസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കളക്ടർ ആകുമ്പം മൊത്തം ഹെഡ് കളക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബ്രിട്ടീഷേഴ്സാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ്റെ എല്ലാ ലോസും ധർമ്മശാസ്ത്ര റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോസ് ആയിരുന്നു.